Ok, hola a todos. Yo soy Tyler. Soy un maestro de español nivel middle school in Tennessee. I wanted to record this activity for you because this activity is something that I do every day, literal, para comenzar cualquier clase, cualquier nivel. Pienso que esa actividad es fundamental para que los estudiantes puedan concentrarse, situarse un poco y además tener ese sentido de rutina. So, it's super simple. Many teachers do this. However, I just thought I'd try to give an example where I stop, comment, and explain more or less what I'm thinking. I'm probably gonna move this out of the screen because it's a little funky on camera, but what I'll normally have projected is just a calendar. Pretty simple. It just says the month, it has the days of the week, and then it just has some weather terms for me to point to so that when I ask students and if they don't understand or they can't recollect quickly enough, I just have it right here. Entonces ya comenzamos. A ver, I am standing out in the front of the class, as a teacher does, and students are all around the perimeter, sitting at their desks. Maybe they're getting out their notebooks, just getting ready to go. I'll go ahead and start. I'll say, atención clase, por favor, ojos aquí, miren, por favor, miren. Una persona, por favor, levanta la mano, si una persona sabe. If you have verb charts around your room, maybe just point to it. If you're not sure a student knows, you can even just write it. You don't have to be ashamed. Levanta la mano si una persona sabe qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? Maybe someone's going to raise their hand. Ah, vale. ¿Qué día es hoy? Es hoy. Maybe they're not really getting it. Scaffold it a little bit. ¿Es hoy jueves? No, no es jueves. No es jueves. No es jueves. A ver, tú. ¿Es hoy miércoles? No, tampoco. No es miércoles. Tampoco. Ok, clase, no es jueves. No es miércoles tampoco. Una persona, ¿qué significa qué es tampoco? Y una persona puede responder, pues tampoco es neither, either, whatever. Correcto, excelente. Ok, clase, entonces no es jueves, no es miércoles tampoco. Clase, ¿qué día es? ¿Qué día es? A student's going to raise their hand. The answer's getting painfully obvious. Again, it's okay to be painfully obvious. I work with 6th graders, 8th graders. Having the lesson in Spanish allows you to not stress about the rigor as much as you think you need to. So, ¿qué día es? ¿Qué día es, clase? Una persona levanta la mano, por favor. Al final, ¿qué día es? Viernes, excelente. Hoy es viernes. Hoy es viernes, fenomenal. Hoy es viernes. Y clase, si hoy es viernes, ¿qué día fue ayer? ¿Qué día fue ayer? Wow, scandal. We're bringing the past tense up. You can bring this up pretty early. All right, just to get them familiar with it. I don't need them to memorize this. I just need them to not be shocked if they see it in the future. If I don't think they're following me, just ask. Clase, ayer significa tomorrow or yesterday. We're making it either or. Ayer significa tomorrow or yesterday. Correcto, yesterday. Ayer fue. Y clase, ¿qué día fue ayer? Hoy es viernes. Ayer, ¿qué día fue? ¿Ayer fue lunes? No. ¿Ayer fue miércoles? ¿No? No. Ayer fue jueves. Fenomenal. Ok, clase, tenemos el día, hoy es viernes, ayer fue jueves. ¿Cuál es la fecha? ¿Qué es la fecha? ¿Qué significa fecha? Date, excelente. ¿Cuál es la fecha? Students will not really kick the habit that quickly of saying it's August 12th, it's September 1st. So, you know, it's never really too repetitive to enforce
This is how you say the date. Why not say it every day? Okay, hoy es viernes. Una persona. So if you have a student that's still not participating, this is an easy one, no? A ver, una persona. Dime, tú, dime. Es hoy. Es hoy. I actually don't know what day it is. What day is it? ¿Es hoy el 3 o el 4 de agosto? ¿Es hoy el 3 o el 4? Sí, es el 3, es el 3. ¿Es el 3 de octubre? No. ¿Es el 3 de septiembre? No. Es el 3 de... Una persona va a levantar la mano, ¿no? Es el 3 de agosto. Ay, profe, es obvio. Es el 3 de agosto, es viernes. Fenomenal. A ver. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Okay, so as I said at the beginning of the video, I normally have the weather projected, and you know, my classroom has a window, so students will look outside. Ay, clase, ¿hace frío, hace calor? Estamos en Tennessee, así que en Tennessee, hace calor. Hace calor. Hace calor. Y quiero opiniones. A ver, en tu opinión, ¿hace mucho calor? Solo hace calor, no mucho. Sí, hace mucho calor. Invita otros comentarios. Está húmedo. Hace mucho calor. Está húmedo. So you have the day of the week, you have the date, you have a little bit of weather description. Normally I'll just ask, ¿es tu cumpleaños? ¿Hay una fiesta? ¿Tienes un partido de béisbol? Just try and see if there's eventos especiales, si hay exámenes, tarea que quieres anunciar. You have the best focus, especially at the beginning of class, so why not use that time to, in Spanish, explicar lo que está pasando. A ver. Normally, I'll ask ¿qué hora es? Because we're on a rotating schedule. So it's a different time pretty much every time I see them. Okay? ¿Qué hora es? Son las... I always give this to them. Son las... ¿Qué hora? ¿Qué es la hora? Son las 2. Son las 2:15. Perfecto. Son las 2:15 de la tarde. Son las 2:15 de la noche, de la mañana, de la tarde. Perfecto. And then finally, you can go ahead and say, okay, clase, prepárense. I have my students write down the day of the week, the date, the weather, the time, and the objective every day. Like the top of their notes, it just has these pieces of information. It just helps them focus, get situated, as I said, and we're trying to be clear on what is the actual goal today. El objetivo. Yo puedo, and I reveal it. It's like I'm revealing a secret. Yo puedo describir los animales favoritos de la clase. Yo puedo describir los animales favoritos de la clase. Now, I'll ask a student to clarify in English for the rest of the class. And normally, I'll ask a student to read it from top to bottom. I normally try to write a little more clean than this. My apologies. But and then that is calendar talk. I start every day with this. It takes anywhere from 5 to 10 minutes, depending on how quickly you want to go. And it just reinforces a lot of core vocabulary. I hope this was helpful. If you have any questions, feel free to drop a comment. Let me know what you're thinking. If you're interested in seeing more of my curriculum, more of my lesson plans, or just more walkthroughs of activities that I like to do in my class, you can go ahead and follow me on this YouTube channel, or if you want more in-depth, more direct sharing of my content, go ahead and take a look at my Patreon page. And otra vez, si tienen más preguntas, me encantaría responder, clarificar lo que sea. Y muchísimas gracias por haber visto ese video. Que les vaya muy bien. Adiós. Chao, chao.